Okay. First, we want you to take your right hand. Πρώτα θέλουμε να πάρετε το δεξί σας χέρι. And put it on the top of your head. Να το βάλετε στην κορυφή του κεφαλιού σας. And you're going to take your left hand and put it on the back of your neck. Και θα πάρετε το αριστερό σας χέρι και θα το βάλετε πίσω στον αυχένα, στην πίσω πλευρά. And we want you to just breathe deeply. Και σας ζητάμε να αναπνεύσετε πολύ βαθιά. Deeper. Breathe deeper. Βαθύτερα, αναπνεύστε βαθύτερα. And now you may open your hands in your laps. Just leave the hands open. Τώρα ανοίξτε τα χέρια σας και βάλτε τα ανοιχτά. On your lap. Just relax now. Σε κατάσταση relax, ας πούμε, χαλάρωση, στα πόδια σας, στην αγκαλιά σας. And certainly we're greeting you energetically. Βεβαιότατα σας καλωσορίζουμε ενεργειακά. You can see the light on the outside. Μπορείτε να δείτε το φως εξωτερικά. But the goal is to know that the light comes from within. Αλλά ο στόχος είναι να δείτε ότι το φως έρχεται από μέσα. And this is our goal for this day. Και αυτός είναι και ο στόχος μας για τη σημερινή μέρα. To assist you to know that light that shines from within you. Να σας βοηθήσουμε να γνωρίσετε αυτό το φως το οποίο λάμπει από μέσα σας. This is the creative force. Αυτή είναι η δημιουργική αρχή. This is what you call the great spirit, God, goddess. Αυτό είναι αυτό που καλείται το δημιουργικό πνεύμα, ο Θεός, η Θεά. That's the light. Αυτό είναι το φως. Now this day is almost over for you. Η σημερινή μέρα σχεδόν τελείωσε για σας. But there's another day coming tomorrow, after that, and after that. Αλλά έρχεται μια άλλη μέρα αύριο και μετά μια άλλη μέρα μετά από αυτό και μια άλλη μέρα μετά από αυτό και ούτω καθεξής. So what do we want to suggest that you do tomorrow? Συστήνουμε λοιπόν για αύριο. Follow the light. Ακολουθήστε το φως. Have an awareness
where is the light? Where is the sun in any moment? What is the angle of the sun? Where is the sun shining? From which direction? Να έχετε λοιπόν επίγνωση για αύριο το πού βρίσκεται ο ήλιος, σε ποια πλευρά, ποια είναι η γωνία του ήλιου, από ποια γωνία λάμπει. Try to, no matter what you're doing, as many times as you can, bring your awareness back to where is the light? Where is it coming from? Ανεξαρτήτως του τι κάνετε, να έχετε την επίγνωση για την αυριανή μέρα, όπου βρίσκεστε και ό,τι κάνετε. Πού είναι ο ήλιος, πού βρίσκεται, από ποια γωνία έρχεται. Even after the sun goes down, you might switch on a lamp, you might turn on a light like that, you see. Ακόμα και μετά τη δύση του ηλίου μπορείτε να ανάψετε το φως, τον διακόπτη. Keep the exercise going. Κάντε την άσκηση αυτή, μην τη σταματήσετε. Because one of the goals in life is to realize the reflection of light that you yourself carry as an individual. Γιατί ένας από τους στόχους της ζωής αυτής είναι να βρείτε, να κατανοήσετε την αντανάκλαση του φωτός που έρχεται από εσάς. What is enlightenment? Τι είναι η φώτιση? There's the same word. Light, phos, it's there. Είναι η ίδια λέξη εμπεριέχεται μέσα. Φως. Υπάρχει μέσα σε αυτή τη λέξη. Φως. Anytime you encounter a problem, a challenge, a difficulty in life, you might say, I'm shining my light on this problem. I'm shining light on this. Οποιαδήποτε στιγμή έχετε, σε οποιαδήποτε πρόκληση, πρόβλημα ή σε κάποια άλλη κατάσταση, μπορείτε να λέτε διαχέω το φως μου πάνω σε αυτό το πρόβλημα, σε αυτή την πρόκληση, σε αυτή την κατάσταση. Rather than struggling to know something or to solve a problem, if you shift your focus in that direction, I'm shedding light on this problem. I'm enlightening this challenge. It will happen. Αντί να προσπαθείτε να βρείτε λύσεις στο πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, μπορείτε να μεταθέσετε δηλαδή, ρίχνω φως σε αυτό το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε για να βρείτε τη λύση, να αγωνιστείτε, να υποφέρετε. Just as if you're in a dark room and you can't see, so you flip on the light and then everything is revealed. Είναι σαν να είστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και ξαφνικά ανάβετε το φως και τα πάντα αποκαλύπτονται. We can say that every individual has the capacity or has the same amount of light. Μπορούμε να πούμε ότι το κάθε άτομο έχει την ίδια ικανότητα, το ίδιο φορτίο φωτός. It's a matter of your thoughts, how much light gets through. Έχει σχέση με τη σκέψη σας, πόσο φως μπορεί να περάσει. If you allow your thoughts to be in frustration or anxiety, fear, Αν αφήσετε τη σκέψη σας να κυβερνούνται από φόβο, ανησυχία, θυμό. Now, we didn't say anger. Yeah. You said frustration. Αγανάκτηση. Εκνευρισμός. All of those things are like a lampshade. They put shade over your light.
όλα αυτά τα πράγματα ρίχνουν σκιά στο φως σας. Like a lamp shade, shading the light. Σκιάζουν το φως. So all the information that you hear about positive thinking and affirmations, etc., they really do work. It really does work. Όλα λοιπόν αυτά που ακούτε περί θετικών σκέψεων, θετικών επιβεβαιώσεων, όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, έχουν κάποια βάση. Particularly if you want to change something. Ειδικά αν θέλετε να αλλάξετε κάτι. A good exercise to do is to find the appropriate affirmation. Μια καλή άσκηση. And walk. Μια καλή άσκηση είναι να βρείτε την κατάλληλη διαβεβαίωση, επιβεβαίωση, ας το πούμε, διαβεβαίωση, και να περπατήσετε. Saying the affirmation over and over. Λέγοντας τη διαβεβαίωση αυτή ξανά και ξανά. For instance, say you're a smoker and you want to stop smoking. Ας πούμε ότι είσαι καπνιστής και θέλεις να σταματήσεις να καπνίζεις. So you would walk and you might say, I am a non-smoker. Μπορείτε λοιπόν να περπατήσετε και να λέτε, δεν είμαι καπνιστής. I am. And as you hit the earth, then you get reinforcement from the Great Mother. Και με το που πατάτε την γη υπάρχει ενίσχυση, ενδυνάμωση από την ενδυνάμωση αυτής της διαβεβαίωσης, δηλαδή από τη Μεγάλη Μητέρα. Now, this is the time of year when you are seeing more clearly what you began and at the spring equinox. Αυτή λοιπόν είναι η περίοδος του χρόνου όπου αρχίσετε να βλέπετε πιο καθαρά μετά την εαρινή ησημερία. What you were envisioning, what you were hoping for, what you were trying to do, what intentions you had during that period, okay, are being enlightened during this period of time. Τι οραματιζόσασταν εκείνη την περίοδο, τι φανταζόσασταν, τι θέλατε. Αυτή τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος όπου όλα αυτά τα πράγματα φωτίζονται, διαφωτίζονται. You know, those 4 periods of time are connected one to the other. Αυτές λοιπόν οι 4 περίοδοι του χρόνου, του έτους, συνδέονται η μία με την άλλη. So you know, in the spring, you planted the seeds, and now you're seeing them growing and maturing. Την άνοιξη δηλαδή τοποθετείτε τους σπόρους, φυτεύετε τους σπόρους και τώρα τους βλέπετε να οριμάζουν, να μεγαλώνουν. And this is true whether you did it consciously or unconsciously. Και αυτό είναι αλήθεια, είτε το κάνετε συνειδητά ή ασυνείδητα. For instance, maybe a couple were quarreling. Παραδείγματος χάρη, ένα ζευγάρι μπορεί ένα ζευγάρι να μάλωνε. And one of them, let's say the wife, in the springtime was saying, I will end this relationship. This relationship no longer supports me.
those types of thoughts, you see? Αυτού του είδους σκέψεις. Δηλαδή, μπορεί η γυναίκα να έλεγε ότι πλέον αυτή η σχέση δεν. Θα τελειώσω αυτή τη σχέση. Αυτή η σχέση δεν με εκπροσωπεί πλέον. Δεν με στηρίζει. Probably that couple will discover their marriage is breaking down right now. Πιθανότατα αυτό το ζευγάρι να ανακαλύπτει ότι ο γάμος τους πλέον δεν καταραίει. So, it's very important to pay attention to your thoughts, your desires, your wishes, your intentions. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να προσέξετε ιδιαίτερα τις επιθυμίες σας, τις ευχές σας, τις προσδοκίες σας. During the spring and the autumn equinox. Κατά τη διάρκεια της φθινοπορεινής και της αρινής ησημερίας. And the solstices are more for realizing, reflecting, seeing. Και οι εκλήψεις είναι περισσότερο για να δείτε να το δείτε, να επιβεβαιωθεί δηλαδή αυτό το πράγμα. Το βλέπετε καθαρά, φαίνεται. What you were trying to do in the spring and how it's manifested now during this opening of light. Πώς το σκεφτόσασταν, τι κάνατε στην αρινή ησημερία και τι γίνεται τώρα, που βρισκόμαστε τώρα. And certainly there are many meditations that you can do during these moments, and they're all worthwhile, they're all effective, they're all valuable. Και βεβαιότατα υπάρχουν πολλοί διαλογισμοί που μπορούν να γίνουν αυτές τις περιόδους και όλοι είναι σημαντικοί και έχουν αξία. It's very nice to have, if you don't journal any other time of year, to journal around those four shifts in energy. Είναι πολύ σημαντικό να δείτε, ας πούμε, αυτές τις 4 περιόδους του χρόνου, δηλαδή να τις περιδιαβάσετε, ας πούμε. Just to keep a record. Να κρατήσετε ένα αρχείο, παραδείγματος χάρη. Of what you're thinking, how you're feeling, and what's going on. Όπως το τι σκεφτόσασταν, τι έγινε, τι γίνεται τώρα. And how you're responding to what's going on. What do you wish for? Και πώς αντιμετωπίζετε αυτό το οποίο υπάρχει τώρα και τι εύχεστε. What do you hope for? Τι ελπίζετε. So, are there any questions about the solstice or about our suggestions for tomorrow? Υπάρχουν λοιπόν τίποτα ερωτήσεις σχετικά με αυτά. We'll cover that and then we'll go for the personal questions. Πρώτα θα καλύψουμε αυτό, αν υπάρχουν τίποτα γενικές ερωτήσεις και για την αυριανή άσκηση, ας πούμε, και σχετικά με τις ησημερίες και τις εκλήψεις και όλα αυτά. Έχουμε κάτι, όποιος θέλει, ας κάνει unmute να ρωτήσει. It seems no one has any question. Okay, then we'll take general questions. Ωραία, τώρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με γενικές ερωτήσεις. Anything that you wish to discuss. Οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ποιος θέλει να ρωτήσει πρώτα? Κατερίνα, την ερώτηση που είχες, αν μπορείς να μιλήσεις κάτι να.
Δεν την ακούμε. Ωραία, κάποιος άλλος. Κίτη, ο Βασίλης, Χρήστος. Okay. So if you have a question, or you say I don't have. Κίτη, ερωτήσεις. Τώρα, στην πορεία, ας αρχίσει κάποιος άλλος. Να πω ερώτηση. Ακούτε? Σ' ακούμε και σε βλέπουμε και σε χαιρόμαστε. Η Μιλιά το Jane. κόρεμα. Okay. Χρήστο, συγγνώμη, κάνε την ερώτηση και μετά αν θες για τους υπόλοιπους, αν θες πες κιόλας τι ρώτησες, αν θες κάνει και τη μετάφραση, γιατί το μεταφέρεις καλύτερα εσύ, όπως ξέρεις. Εντάξει. Να την κάνω στα ελληνικά πρώτα. Όχι ρε, όπως θες. Κάνεις αγγλικά, Okay. κάνεις στα ελληνικά. It seems to me that we live in a strange period where everything is changing. And I feel that there is a final battle going on between light and dark. My feeling is that light is winning. But the general picture is that the dark forces are winning. Have you any comments on that? I know that we shouldn't focus on any negative forces because this way we empower them. But I would like to hear your comments. Η μετάφραση, η ελεύθερη μετάφραση είναι ότι έχω την αίσθηση ότι ζούμε σε μια περίεργη εποχή όπου υπάρχει μια τελική μάχη μεταξύ του φωτός και του σκότους. Η αίσθησή μου είναι ότι το φως κερδίζει. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα ένα σχόλιο από τους Δελφίνιους. Now, you know that there is no answer to who is winning because it's not really a competition. Ξέρεις ότι δεν υπάρχει απάντηση για το ποιος κερδίζει, γιατί δεν είναι διαγωνισμός. You know, you can say that war is a competition. Μπορείς να πεις ότι ο πόλεμος είναι ένας διαγωνισμός, ας πούμε. That there's a desire for a certain opinion to be satisfied. Ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη επιθυμία, μια συγκεκριμένη γνώμη για κάποια, ώστε κάποια επιθυμία, ας πούμε, να τελεστεί, να ευδοκιμήσει. Δηλαδή. In any type of battle, let's say, battle. Σε οποιοδήποτε είδος μάχης ή διαμάχης. So, okay, you have darkness and you have light. Ωραία, λοιπόν, έχεις σκοτάδι, έχεις και το φως. And these can be described in many different ways. You can say light is white and darkness is black. Και αυτό μπορεί να περιγραφεί με διάφορους τρόπους, όπως το σκοτάδι είναι, το φως είναι λευκό και το σκοτάδι είναι μαύρο. So you see in this country, the movement Black Lives Matter, you see? What is this all about? Παραδείγματος χάρη στην Αμερική, το κίνημα, η μαύρη, το Black Lives Matter, δηλαδή ότι η ζωή των μαύρων μετράει, ας πούμε. Why is the concept, let's call it, of racism rising up now?
Γιατί το ζήτημα του ρατσισμού, ας πούμε, μεγαλώνει, ήρθε στην επιφάνεια τώρα? Why is the general health of humanity going down? Γιατί η γενική υγεία των ανθρώπων πάει προς τα κάτω? There's a transformation happening. Υπάρχει μεγάλος μετασχηματισμός που συμβαίνει. When you want to transform something, you usually have to destroy some things before you can rebuild. Και πριν μετασχηματίσεις κάτι, πρέπει να το καταστρέψεις πρώτα για να χτιστεί το καινούριο. Because you can't build on top of something that is decayed. Γιατί δεν μπορείς να χτίσεις στην κορυφή κάτι το οποίο αποσυντίθεται ή έχει αποσυντεθεί. So if you look at humanity as a whole, you might say that it's very corrupt, that this civilization, the modern civilization, is very corrupt. Οπότε βλέποντας την ανθρωπότητα στο σύνολο, μπορείς να πεις ότι όλος ο πολιτισμός είναι διεφθαρμένος. And that corruption could be seen as something dark. Και αυτή η διαφθορά μπορεί να ειδωθεί, ας πούμε, σαν κάτι μαύρο, σκοτεινό. At the same time, there's a great movement towards preservation, preserving the earth, preserving the trees, or recycling, whatever. Και από την άλλη υπάρχει ένα κίνημα το οποίο ανεβαίνει, το οποίο έχει σχέση με την διατήρηση, έτσι, τη συντήρηση, την ανακύκλωση κτλ. And that might be seen as light. Και αυτό μπορεί να ειδωθεί ως φως, ως κάτι φωτεινό. And then you see the great revelation of the patriarchal sex scandals showing up everywhere. Και επίσης οι αποκαλύψεις των μεγάλων πατριαρχικών σεξουαλικών σκανδάλων που γίνονται παντού. Which might be seen as the base chakra or the second chakra. Το οποίο μπορεί να ειδωθεί ως το πρώτο ή το δεύτερο τσάκρα. And you see a great movement towards yoga and meditation. And this could be seen as feeding the higher chakras, right? Οπότε μπορεί και παράλληλα με την αύξηση της γιόγκα, του διαλογισμού κτλ. Αυτά που όλα μπορούν να ειδωθούν ως το ότι θρέφουν, ας πούμε, τα ανώτερα τσάκρας. You believe, personally, Christos, you believe that the light is winning because you're part of the team of light. Εσύ Χριστό, προσωπικά You're on that team, you know. Επειδή είσαι στην ομάδα του φωτός, στη φωτεινή ομάδα, πιστεύεις ότι θα κερδίσει το φως. Now, someone who is greedily trying to make as much money as they can out of the pandemic. Κάποιος ο οποίος έχει... Like the pharmaceutical companies, you see, they might be seen as the dark, and they might believe that the dark is winning. Κάποιοι οποίοι, όπως οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες θέλουν να βγάλουν με πολύ μεγάλη απληστία λεφτά, ας πούμε, από την πανδημία, αυτοί μπορούμε να πούμε ότι είναι το σκοτάδι. You know, where are you going? It is probably a better place to focus than where you're leaving from. Πού πηγαίνεις? Καλύτερο είναι να συγκεντρωθείς σε αυτό
που ζεις αυτή τη στιγμή, δηλαδή στο μέρος στο οποίο ζεις. Because this is the dimension of duality. Γιατί αυτό είναι η διάσταση της διαδικότητος. And those who want to stay in that, stay on that playing field, they can stay. Και αυτοί που θέλουν να παραμείνουν σε αυτό το πεδίο της διαδικότητας μπορούν να παραμείνουν. Those who want to evolve and step out of the game, Αυτοί που θέλουν να εξελιχθούν και να βγουν έξω από αυτό το παιχνίδι, are free to do so. είναι ελεύθεροι να το κάνουν. This is what the human personality does not understand. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνει η ανθρώπινη προσωπικότητα. You are free to choose. Ότι είναι ελεύθερος να επιλέξει. Είναι ελεύθερη να επιλέξει. And you're making a choice every single day. Και επιλέγεις κάθε μέρα. And you're making a choice with every thought that you think. Και πώς επιλέγεις με τις σκέψεις, με κάθε σκέψη την οποία κάνεις. Με αυτόν τον τρόπο επιλέγεις. You know the path of enlightenment has never been easy. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι το μονοπάτι της διαφώτισης ποτέ δεν ήταν εύκολο. But it's never been easier than now. Αλλά ποτέ δεν έχει υπάρξει και ευκολότερο από ό,τι είναι τώρα. What's happening, why is it so obvious, is because there's a greater percentage of individual minds focusing in the same direction. Και αυτό το κάνει προφανές γιατί υπάρχει ένα μεγαλύτερο νούμερο ατομικών νόων, ας πούμε, που έχουν την ίδια κατεύθυνση. And that direction is towards the light. Και αυτή η κατεύθυνση είναι προς το φως. They want to get out of this rock and roll, we're going to call it. Θέλουν να βγουν έξω από αυτό το, θα το λέγαμε, rock and roll. Because the life rocks you and then you have to roll with it to keep going. Γιατί η ζωή σε ταρακουνάει και μετά πρέπει να ρολάρεις μαζί της. Of course, we've discussed the new earth. We've been discussing the new earth for almost 2 decades. Βεβαιότατα έχουμε μιλήσει για τη νέα γη τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Because the potential is manifesting. Γιατί η δυνατότητα υλοποιείται. To live in light and harmony and cooperation with others. Το να μπορέσεις να ζήσεις μέσα από το φως, με αρμονία και με συνεργατικότητα με άλλους. To live in love. Το να ζήσεις με αγάπη. Let's say that the consciousness on the new earth is the Christ consciousness. Ας πούμε ότι η συνειδητότητα στη νέα γη είναι η χριστική συνειδητότητα. Why is Jesus Christ such a popular person? Γιατί είναι ο Χριστός τόσο δημοφιλές πρόσωπο? And no one has ever met the man. Και ποτέ κανείς No one who walks the earth at the moment has ever met that man. Όποιος περπατάει πάνω στον πλανήτη αυτή τη στιγμή ποτέ δεν τον συνάντησε. But they felt the energy. Αλλά αισθάνθηκαν την ενέργεια. And they won it.
και την θέλανε. They want to be part of it. Θέλουν να είναι μέρος αυτής της ενέργειας. And as each of you well know, you're dealing with your own shadows. Και όπως ο καθένας asχολείται με τη σκιά του, You all know that the struggle is inner, is inside. ξέρετε ότι ο αγώνας είναι μέσα, εσωτερικός. You all know that this yin-yang symbol is spinning around inside of you, and you must balance yourselves. Και όλοι γνωρίζουν το σημείο αυτό ισορροπίας, το yin και yang, γυρίζει, στριφογυρίζει μέσα σας. Πρέπει όλοι να βρούμε την ισορροπία μας. And you're all doing a good job. Και όλοι κάνετε πολύ καλή δουλειά. So who's winning? Whoever crosses the finish line. Ποιος κερδίζει, λοιπόν? Όποιος τερματίσει πρώτος. Όποιος περάσει τη γραμμή τερματισμού. It's not as if it's like a marathon run, and everyone who completes it is a winner. Είναι σαν να τρέχεις έναν μαραθώνιο και όποιος τον τερματίσει είναι νικητής. Because they completed the race. Γιατί ολοκλήρωσαν τον αγώνα. There is no time element necessary. Δεν υπάρχει το στοιχείο του χρόνου εδώ πέρα, ας πούμε. You know, the human form is in the process of metamorphosis. Η ανθρώπινη φόρμα είναι σε φάση μεταμόρφωσης. And this is partly because of the technology. Και αυτό είναι, σε ένα μεγάλο μέρος, οφείλεται στην τεχνολογία. You need to adjust energetically to the new satellites that are floating around the planet, etc. Χρειάζεται να μπορέσετε θα πρέπει να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε, ας πούμε, την παρουσία μας με τους δορυφόρους, παραδείγματος χάρη, που γυρνάνε γύρω από τον πλανήτη. You know, just as when the seasons change, you change the way you dress. Όπως αλλάζει η εποχή, όπως κάθε φορά που υπάρχει μια εποχή, αλλάζεις και αυτά τα ρούχα που φοράς. And you probably never even think about it. Και δεν το It's σκέφτεσαι not ποτέ. conscious. You don't think, today, do I need to wear my down jacket out? It doesn't ever cross your mind because you know that it's summer now. Δεν χρειάζεται να είναι όπως όταν αλλάζει η εποχή. Δηλαδή, δεν είναι καμιά φορά ούτε καν συνειδητό. Δεν αναρωτιέσαι το πρωί, χρειάζεται σήμερα να φορέσω το χοντρό μπουρφάν μου όταν ξέρεις ότι έξω είναι καλοκαίρι. It's not conscious. The metamorphosis that is occurring is not something that you can stop. Η μεταμόρφωση που συμβαίνει τώρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σταματήσει. You can affect it with how you care for your physical form. Μπορείτε να το επηρεάσετε σε σχέση με το πώς ασχολείστε με το σώμα σας, ας πούμε. Με το φυσικό σώμα. Πόσο προσέχετε το But φυσικό. you can't stop it from happening. Αλλά δεν μπορείτε να το σταματήσετε από το να συμβεί. You see how there are weather changes happening on the planet. There are natural disasters, etc. The planet herself is also in the process of metamorphosis. Υπάρχουν καιρικές αλλαγές, υπάρχουν καταστροφές που συμβαίνουν. Ο ίδιος ο πλανήτης είναι σε μια φάση μεταμόρφωσης.
And it will continue. It will continue to happen. Και αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει. Θα συνεχίσει να συμβαίνει. And this, it's like watching a film, you know, this battle between the darkness and the light. This will go on. This will continue. And each will get stronger. Each will get stronger and stronger and stronger and stronger. Είναι σαν να παρακολουθείς ένα φιλμ στο οποίο γίνεται μια μάχη μεταξύ σκότους και φωτός. Και ο καθένας από τις δύο πλευρές δυναμώνει, δυναμώνει, δυναμώνει κι άλλο, δυναμώνει κι άλλο, δυναμώνει κι άλλο. And you know, it's not that you're not supposed to focus on the let's call it the dark forces, because you will magnify them if you can witness it without emotion. There's a difference, you see. Υπάρχει μια διαφορά για να μην θες να μεγιστοποιήσεις, ας πούμε, ας το πούμε όπως τις λες, σκοτεινές δυνάμεις, απλά να τις παρακολουθήσεις, απλά να είσαι παρατηρητής. If you see it and you get upset and you get angry and you get all flustered, that's how you give energy to it, you see. Αν το βλέπεις και θυμώνεις και, ας πούμε, με τρελαίνεσαι, απλά το ενδυναμώνεις. If you witness it and you make a note of it, you see it's happening, but you don't react to it, then you don't energize. Αν το βλέπεις και απλά το σημειώνεις, το βλέπεις ότι υπάρχει, υπάρχει, τίποτα. Δεν το δίνεις δύναμη, δεν το ενεργοποιείς. Now, we want to hear again from you, Christos. Respond to what we've said. Χρήστο, θέλουμε να ακούσουμε τα σχόλιά σου σε αυτό που είπαμε. Did we cover everything? Καλύψαμε τα πάντα. Did we leave something out? Αφήσαμε κάτι απ' έξω. Χρήστο. So, I think you covered almost everything. What you haven't covered, I cannot think of. Thank you very much. Νομίζω τα καλύψατε σχεδόν όλα και αυτά που δεν καλύψατε δεν μπορώ να τα σκεφτώ τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. You know that in order to pass the finish line, it's necessary to be a witness. Ξέρετε ότι για να περάσετε τη γραμμή τερματισμού, να τερματίσετε, πρέπει να είστε παρατηρητής. Because if you, as a member of the human race, γιατί σαν μέλος της ανθρώπινης φυλής, you need to remember the mistakes that were made so that you don't make them again. θα πρέπει να θυμάστε τα λάθη τα οποία έχουν γίνει, ώστε να μην επαναληφθούν. That knowledge or that wisdom needs to be carried over into the new earth. Αυτή η γνώση θα πρέπει να μεταφερθεί στη νέα γη. Because there is an element of human nature that is accompanying those of you who ascend.
γιατί υπάρχει ένα στοιχείο της ανθρώπινης φύσης για όλους, ας πούμε, εμάς, αυτούς που αναλείπτονται. Right back to the Adam and Eve story. What is this Adam and Eve story you said? We're making a joke. We're saying right back to the Adam and Eve story. Don't take a bite out of that apple. See? Πάμε λοιπόν πίσω, λέει, στην ιστορία του Αδάμ και της Εύας, λέει, είναι ένα αστείο. Μην δαγκώσετε, λέει, αυτό το μήλο. Go on. Ερώτηση. Ναι, εγώ έχω μια ερώτηση σχετικά με αυτό που είπανε. Πες στα αγγλικά, Ρεγίνα. Όπως Θα το πω. I have a question about the observer you said. Where does it start and where does it end? For example, like if I see someone torturing a small dog, do I interfere or do I just stand and watch torturing the small dog? If they come to vaccinate me, do I sit and get vaccinated and become the observer of it, or do I resist and fight for it? Where does it start and where does it end to be the observer, to get the best of it? Ρωτάω, ποια είναι η αρχή και το τέλος του να είμαστε παρατηρητές? Δηλαδή, άμα δούμε ένα μικρό σκυλάκι να το βασανίζει κάποιος, επεμβαίνουμε να το σταματήσουμε ή το παρατηρούμε και το βλέπουμε? Άμα έρθει κάποιος να με εμβολιάσει εμένα που δεν θέλω να εμβολιαστώ, κάθομαι και τρώω το εμβόλιο και το παίζω παρατηρητής ή αντιστέκομαι? Πού ξεκινάει το να είμαι παρατηρητής και πού ξεκινάει το να... και πού σταματάει αυτό το πράγμα? Αυτή είναι η ερώτηση μου. Okay. Becoming the witness does not necessarily mean that you don't act. Το να είσαι παρατηρητής, το να γίνεις παρατηρητής δεν σημαίνει ότι δεν δράς. It means that you act with a neutral emotional state. Αντιδράς, αλλά έχοντας μια ουδέτερη συναισθηματική κατάσταση. Από μια ουδέτερη συναισθηματική κατάσταση. So, let's use your example. You're seeing someone mistreating an innocent creature. Βλέπεις λοιπόν κάποιον ο οποίος έχει ένα μικρό πλάσμα, ας πούμε, και το κακομεταχειρίζεται. So, you have compassion for the creature. Έχεις συμπόνια λοιπόν για το ζωάκι αυτό, για το πλάσμα. You have a revulsion or repulsion towards the human behavior that is in the act of torturing the small creature. Αισθάνεσαι λοιπόν μια ιδέα, έχεις ένα ιδιαστικό συναίσθημα για τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος βασανίζει το μικρό το πλάσμα. So, you have many choices. Οπότε έχεις πολλές επιλογές. You can become very outraged and emotional and start screaming, or you have choices. That's one choice. Another choice is you can walk up and take the stick out of the perpetrator's hand, or walk up, pick up the creature, and walk away. You see, it depends on
how your choice of how you respond to that situation that is very disturbing. Εξαρτάται το πώς θα αντιδράσεις. Δηλαδή, μία επιλογή είναι να αρχίσεις να φωνάζεις, να ορίεσαι κτλ. Okay. Η δεύτερη επιλογή είναι να πάρεις, ας πούμε, το ραβδί από τα χέρια του ιδιοκτήτη του πλάσματος ή να πάρεις το πλασματάκι αυτό και να σηκωθείς να φύγεις. Δηλαδή, πάντα έχει σχέση με την απόκριση στην πρόκληση αυτή. Πώς αντιδράς. Αυτή είναι η επιλογή, είναι η αντίδραση. You see, witnessing your human nature, to have compassion for those who are being mistreated. You're witnessing your human nature to be repelled by that behavior that human is performing as they are taking out their frustration, anger, hostility, whatever, on the innocent creature. Παρατηρείς την ανθρώπινη σου φύση που έχει, παραδείγματος χάρη, έτσι, συμπόνια προς το μικρό πλασματάκι. Ή παρατηρείς την ανθρώπινη σου φύση η οποία έχει, ας πούμε, νιώθει αηδία για αυτόν τον άνθρωπο που κάνει αυτό το πράγμα στο μικρό πλασματάκι. You know that it is possible to change the world. Ξέρεις ότι είναι πολύ να αλλάξει τον κόσμο. But it's not possible to change everyone who's in that world. So you said it's not possible to change the world. It is possible to change the world. Right. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει τον κόσμο, αλλά δεν είναι εύκολο να αλλάξει τον κάθε άνθρωπο που απαρτίζει αυτόν τον κόσμο. Now, it's possible. It's not easy. It's possible to change the world. But it's impossible to change everyone in the world. Yeah. Είναι εύκολο να αλλάξεις τον κόσμο. Δεν λέμε ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Αλλά δεν είναι εύκολο να αλλάξεις, δεν είναι δυνατόν να αλλάξεις όλους τους ανθρώπους αυτούς που απαρτίζουν τον κόσμο, τον καθένα. Because everyone is living in their own world of their thoughts, their feelings, their emotions. Being a witness is to witness yourself in your world. Being a witness. Γιατί ο καθένας ζει μέσα στον κόσμο τον δικό του σκέψεων, τον δικό του απόψεων, και εσύ απλά το... Being a witness is witnessing how you react to the worlds that Μπαίνεις λοιπόν στην παρατήρηση, it's not to παρατηρείς witness τον εαυτό σου πώς αντιδράει. it's not to witness the world and don't care. Δεν είναι ότι παρατηρείς τον κόσμο απλά και δεν σε ενδιαφέρει. Or to witness the world and not to feel. Ή να παρατηρείς τον κόσμο και να μην αισθάνεσαι τίποτα. Go on, Regina. Thank you. Do you see the difference? Yes, I can see the difference. Βλέπεις τη διαφορά. Yes, it's very important for me to know that, because I want to react, I want to feel, and I want to be the observer also. So for me now, this is very liberating to know that I can still feel, I can still react in any reaction, and then I can observe my reaction, and I can observe also the feelings. I know I have a choice always, I know that,
But now also I feel also better the way I reacted all these years towards the humans. You know that human beings tend to have more choices than other creatures on the planet. Yes. Πιο φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει περισσότερες επιλογές από ό,τι τα υπόλοιπα πλάσματα σε αυτόν τον κόσμο. Because many creatures are they locked in their instincts. Γιατί πολλά από τα πράγματα δρούν βάσει του ενστίκτου τους. They're not able to think and reason their way around things. Δεν είναι ικανά δηλαδή να έχουν, ας πούμε, να αιτιολογήσουν αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω τους, ας πούμε. This is why, you know, there is truth in that the humans are supposed to be the caretakers of the other creatures. Άρα δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που, ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος είναι αυτός που θα φροντίσει, ας πούμε, τα άλλα πλάσματα εδώ πάνω. Particularly the habitat. Where the creatures are roaming. Και ειδικά τα καταφύγια, τα μέρη όπου κατοικούν τα πλάσματα αυτά. You know that it would be much more effective in that circumstance if you approached the human and the creature and took the creature away from that human and said in a very calm, collected manner, you do not deserve to care for this creature, and walked away rather than to have an emotional response, shout or call names or things, you know? Θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό να τραβήξεις εκείνη την ώρα το πλασματάκι, ας πούμε, και να πεις στον ιδιοκτήτη ότι δεν σου αξίζει να φροντίζεις αυτό το πλάσμα, παρά να εκρηχθείς εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, χρησιμοποιώντας έναν λιγότερο ευγενικό τρόπο. Because the human beings are thinking creatures. Γιατί οι άνθρωποι είναι σκεπτόμενα πλάσματα. And if you react emotionally to a human being, there's something with the sound that's a bit. Yeah. Yeah. So if you respond emotionally to a human being, then you stimulate their emotions. If you respond with a strict mind statement, then you hit them in a different place, see? Αν αντιδράσεις, ας πούμε, σαν σε κάποιο άλλο ανθρώπινο με επιθετικότητα, ας πούμε, και με δυναμικό τρόπο, τότε τον εγείρεις και τον ξεγείρεις, δηλαδή, ας πούμε, προκαλείς την αντίδρασή του. Αν αντιδράσεις με πιο ευγενικό, διαφορετικό τρόπο, τον χτυπάς διαφορετικά. Usually, any authority figure is more effective if they deliver their message with as little emotion as possible. Αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι ότι οποιαδήποτε αντίδραση γίνεται με όσο δυνατόν λιγότερο συναίσθημα, ας πούμε, υπάρχει, τόσο καλύτερη, τόσο καλύτερο. Or better said, with as little emotional reaction as possible. Με λιγότερη Emotion is a good way to deliver a message.
συναισθηματική φόρτιση, ας πούμε. Greg, επειδή ακούγεται πολύ χάλια, Jane, can you try please unplug your speakers? Yes. No, I think it's still the same. Can you hear? No, it's better. It's better. Can you try to talk? Wait a minute. Yeah. Yes. Now, how's that? Better. Much better. It's still staticky here. It's still static. Now? Yeah, it's better. Oh. Can you speak now? Jane, can you unmute, please? Oh, there we go. Okay, how's that? Is that better? Yeah. We see. I still have a lot of static. Yeah. Lots of static. Should we hang up and then everybody connect again? Do you I don't think know. is it going to be good? You think we should? Whatever you want to do. I don't know. Maybe it's because we continue that for an hour. It's like very annoying. So. It's torture. Okay, I don't mind. I'll hang up. Wait. Christodoulos. Maybe somebody knows how to fix it. Even though now it's the sound is much better. Παιδιά, Λέγε. νομίζω ότι έχω την εντύπωση ότι είναι από το μικρόφωνο ή του Γρηγόρη ή του Μιχάλη, αν φυσάει ή κινείται ή ακουμπάει κάποιο μικρόφωνο στο λαιμό, ας πούμε, του Γρηγόρη. Κοιτάξτε το λίγο. Εγώ έχω τα hands free. Greg, βγάλε λίγο τα hands free, ρε φίλε. Hands free είναι. Yeah, I don't think it was my speakers. Ναι, ρε φίλε. Του Greg τα hands free είναι. Is it better now? Εντάξει. Ναι, ευχαριστούμε, Chris. Jane, you can plug your speakers. Yeah. Ή ας τα ξαναβάλει ο Γρηγόρης, απλά να μην ακουμπάνε στο λαιμό του καθώς κουνιέται, γιατί κάνουν παράσιτα, εντάξει. Greg, μπορείς να μιλήσεις χωρίς το hands σε μια λεπτή ακρόαση. Ναι. Okay, better. Ακούγομαι τώρα. Ναι, μια χαρά. Ναι, Μια χαρά ακούω. Μιχάλη, Καλά, κορί. μπορούμε να περιμένουμε λίγο ένα λεπτό να πάω στην τουαλέτα και να ξανάρθω σε ένα λεπτό. Ναι, ούτως ή άλλως και η Jane τώρα ετοιμάζεται. So I'm Ωραία, what do you φίλε. want to do? He's going, Greg going to the toilet, he's coming in 1 minute. I'm going to. Okay, good. Pee-pee break. I'll see you over there, Greg. Pee-pee break. Ευχαριστούμε, Χρήστος. Ήτανε torturing, ρε φίλε. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Πω. Και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι είναι. Χρήστο, τι λέει Κύπρος? Δεν ακούει. Ακούει. Δεν μιλάει. Τι λέει Κύπρος? Τώρα μιλάμε. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, 2 μέρες είμαι εδώ. Έχω χαθεί 7 φορές. Χθες που μιλήσαμε ήταν η πρώτη σου μέρα, ρε φίλε. Ναι, Πού είστε, σε η ποιο πρώτη μέρος? εργάσιμη. Είχα έρθει Σαββατοκύριακο. Στη Λεμεσό. Α, θες να σου δώσω το τηλέφωνο του αδερφού μου που είναι εκεί? Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Και ωραίο άτομο. Και ωραίο άτομο. Σε ενδιαφέρει να κάνεις κάποια μπορεί. γνωριμία? Μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούμε. Τώρα έχω πάρα πολλά τρεξίματα αυτή τη στιγμή, γιατί με Άμα την θέλει να- δουλειά... Αργότερα. Θα σου Ναι, στείλω. στείλτε το με ένα μήνυμα. I'm okay now. Wait, Greg, we're waiting for 2 girls, the Kitty and The other lady. the other lady, Vivian. Okay. Okay.
Now you know that the new earth is not a dimension without emotion. Πρέπει να γνωρίσετε ότι η νέα γη δεν είναι μια διάσταση χωρίς συναίσθημα. It's almost the opposite. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Almost the opposite. Σχεδόν. All emotion. Σχεδόν μόνο συναίσθημα. It's more of a nebulous, liquid environment. Είναι ένα πολύ ρευστό περιβάλλον. Where if an individual becomes, let's say, hostile, has a hostile emotional state. Όπου αν κάποιο άτομο αποκτήσει ένα, ας πούμε, εχθρικό συναίσθημα, it will be so obvious. Θα είναι πάρα πολύ προφανές αυτό. Θα φαίνεται. And the atmosphere is more like liquid. Και η ατμόσφαιρα είναι σχεδόν ρευστή. So you would swim away very quickly. You would move away from that frequency very quickly. Οπότε θα μπορείς να κολυμπήσεις πολύ γρήγορα, να φύγεις μακριά από αυτή τη συχνότητα. You see, and the creatures as well. Το ίδιο και τα πλάσματα. Would move away, would not be, there wouldn't be an attraction to that hostile vibration. Δεν θα υπάρχει έλξη σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον, δηλαδή, ας πούμε, δεν θα σε έλκει αυτό το πράγμα. Emotions are very important in life. Τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη ζωή. Most people believe that the mind is the ruler and the mind directs everything. But the emotions work all around the mind, on both sides, above. The emotions manipulate the minds, manipulate one's thoughts. Πολλοί πιστεύουν ότι ο νους είναι υπάρχει η σκέψη ότι ο νους είναι αυτός που εξουσιάζει, ο κυβερνήτης, ο εξουσιάζων δηλαδή, αλλά αυτό δεν ισχύει, είναι τα συναισθήματα, τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ την κατάσταση του νου και ουσιαστικά είναι αυτά που τριγκάρουν τον νου. So let's go back to your example, Regina, the small dog and the human being. Ας πάμε πίσω λοιπόν στο παράδειγμά σου, το μικρό σκυλάκι, ας πούμε, και ο άνθρωπος. So, generally, you would have compassion for the small dog, but where's the compassion for the human being? Γενικά θα έχεις, υπάρχει ας πούμε η συμπόνια για το σκυλάκι, αλλά πού είναι η συμπόνια για το ανθρώπινο, για τον άνθρωπο αυτό? Because the human being is filled with some type of rage and memory of abuse, etc., that they're acting out now on the innocent creature. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει μέσα του κάποια στοιχεία από οργής, από το παρελθόν και απλά το βγάζει τώρα στο μικρό πλάσμα. So, why are we saying this? Not to think about that, but just to give the example that on the new earth, the compassion, the emotion will be more liquid. And you would have, if you saw a similar scene, which you wouldn't, the compassion would be more liquid.
It wouldn't be directed to one element of the scene that you're seeing. You see? Άρα λοιπόν στη Νέα Γη, το λέμε αυτό για να δώσουμε το παράδειγμα πώς θα είναι στη Νέα Γη, ότι θα είναι πάρα πολύ ρευστό το περιβάλλον. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποια παρόμοια περίπτωση, ας πούμε, αλλά αυτό είναι θα μπορείς, ας πούμε, να φύγεις από αυτό. Yes, I understand now. Anytime that you're in, for everyone, anytime that you're in liquid, if you're floating in the sea, think about the new earth. Think about your emotions. Κάθε φορά που είστε σε ένα ρευστό περιβάλλον, όπως παραδείγματος χάρη στην θάλασσα, ας πούμε, σκεφτείτε παραδείγματος χάρη την Νέα Γη, τα συναισθήματά σας. And think about your emotions. Just when you're in the water, try to move your emotions. Όταν είσαι μέσα στο νερό, σκεφτείτε, δηλαδή δείτε τα συναισθήματά σας και προσπαθείτε να τα κινήσετε μέσα στο νερό. Okay, go on. Άλλη ερώτηση, Βασίλη. Καλησπέρα. Ανοίξει την κάμερα να πω και ένα γεια. Γεια σε όλους. Καλησπέρα. Γεια σου, Γρηγορή. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Γρηγορή. So I have one question to ask, and the question is, some of us are better in being direct with others, and some of us were better in being more accommodating with others in relationships. So my question is, how can somebody find like the ideal balance between, being sometimes direct, even a little bit harsh, and sometimes a little bit more soft, accommodating, empathetic. What is your advice? Μετέφρασε το κιόλας. Βασίλη, μετέφρασε το κιόλας. Unmute. Δεν μπορείς να κάνεις unmute. Okay, μερικές φορές, τώρα μ' άφησε. Λοιπόν, μερικές φορές, ναι, μερικοί από εμάς είμαστε πιο καλοί στο να είμαστε λίγο πιο ευθύς, καμιά φορά πιο αποφασιστικοί, πιο κοφτοί με τους άλλους. Κάποιοι από εμάς είμαστε πιο καλοί στο να είμαστε λίγο πιο ήπιοι σε καταβατικοί. Προφανώς χρειαζόμαστε και τα δύο. Πώς μπορεί να βρει κανείς την κατάλληλη χρυσή ισορροπία μεταξύ των δύο? First of all, one is not necessarily better than the other. Πρώτα και κύριε, δηλαδή κανείς δεν είναι καλύτερος από τον άλλον. Or one is not necessarily more acceptable. Ούτε κανείς δεν είναι απαραίτητα πιο αποδεκτός από τον άλλον. There is a tendency, though, for some persons to consider others before they consider themselves. Υπάρχει όμως μια τάση σε πολλούς ανθρώπους πρώτα να νοιάζονται για τους άλλους και μετά για τον εαυτό τους. And that's not necessarily a bad or a good thing. Και αυτό δεν είναι απαραίτητο ούτε καλό ούτε κακό. Unless, of course, there's let's just call it the mother neglect syndrome. Εκτός και αν υπάρχει το σύνδρομο της μητέρας που παράτησε το παιδί, ας πούμε. Because often it's the mothers who neglect their own needs in order to care for others' needs. Συνήθως είναι οι μάνες που βάζουν στην άκρη τις δικές τους ανάγκες για τις ανάγκες των αλλωνών. Because that's what you have to do in order to have a baby. Και αυτό πρέπει να κάνετε όταν έχετε μωρά, ας πούμε, οι γυναίκες που έχουν παιδιά. Now, if you want to talk about authenticity,
Ναι, αν θέλεις να μιλήσουμε για αυθεντικότητα, then you know that to hide how you're feeling in order to be kind and considerate of another is not going to get you very far. το να κρύψεις τα συναισθήματά σου για αυτό που αισθάνεσαι για τον άλλον, επειδή νοιάζεσαι, ας πούμε, για τον άλλον, δεν πρόκειται να σου οδηγήσει πολύ μακριά. So, as you're being kind and considerate, as you naturally are, Έτσι, you συνήθως, might, όπως είσαι ευγενικός και νοιάζεσαι για τους άλλους, you might always ask yourself, what is my need in this moment? μπορείς πάντα να ρωτάς τον εαυτό σου, ποια είναι η δική μου ανάγκη αυτή τη στιγμή. And if you keep getting the same answer to be accepted or to be liked or to make the other person, my need is to make the other person feel comfortable, you see, then you'll start getting a pattern. You'll start seeing the patterns that you're creating. And if you want to change them, you can change them. Και αν η απάντηση εκείνη τη στιγμή είναι ότι η ανάγκη μου είναι να κάνω τον άλλον να αισθανθεί καλά, ότι νοιάζομαι για αυτόν, τότε αρχίζεις και βλέπεις τα patterns, δηλαδή αρχίζεις και βλέπεις τους τύπους που δημιουργείς, ας πούμε, τα οποία βέβαια μπορείς να τα αλλάξεις, τα patterns αυτά. You see, on the new earth, there won't be the necessity so much of language. Στη νέα γη, παραδείγματος χάρη, δεν θα υπάρχει πάρα πολύ ανάγκη της γλώσσας. Why do you think that is? Γιατί συμβαίνει αυτό, νομίζεις? Anybody? Why you don't need language? Because it's liquid. It's frequency. Τηλεπάθη. Because you don't need to explain anything. Things are more obvious. Γιατί δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τίποτα, τα πράγματα θα είναι προφανή, θα φαίνονται. And it's not such a thoughtful dimension. Δεν υπάρχει δηλαδή μια τέτοια διάσταση σκέψης, ας πούμε. Because you see how the technology at the present moment is feeding everyone's thoughts. Everyone knows everything now, or has the capacity to know. Γιατί βλέπεις αυτή τη στιγμή τι κάνει η τεχνολογία, πώς θρέφει τις σκέψεις του καθενός. Όλοι γνωρίζουν τα πάντα τώρα. Ή έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τα πάντα. Everybody knows. Everyone has an opinion. Όλοι γνωρίζουν, όλοι έχουν γνώμη και άποψη. Everyone wants to write a review or to be reviewed. Όλοι θέλουν να γράψουν μια περίληψη, ας πούμε, ή να περιληφθούν. How many stars do you get? Πόσα αστέρια παίρνεις? It's gone out of control. Έχει γίνει εκτός ελέγχου πλέον. Almost like it's busted an artery, you see? Σαν έσπασε μια αρτηρία. And you know what happens after an artery is busted. Και όταν σπάει μια αρτηρία, You bleed out. Καθαρίζεις. So the human beings are having explosive mindfulness at the moment. Άρα αυτή τη στιγμή το ανθρώπινο όν έχει μια εκρηκτική
πώς θα το πούμε, σκεπτικότητα. Mindfulness. Πώς θα το πούμε, ρε? Concentrating on things of the mind. Ναι. Συγκεντρώνεται δηλαδή στα πράγματα του νου. Why is meditation so important? We were on this topic for years. Get to your center yourself, meditate, find a practice. It's so very important. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια λέγαμε για το διαλογισμό, πόσο σημαντικό είναι το να βρείτε μια πρακτική, να έρχεσαι στο κέντρο σου δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την εποχή. It's the anchor that holds you to your lighthouse, let's call it. To your personal lighthouse that's inside. Είναι η άγκυρα που αγκυροβολείς μέσα στο δικό σου, στο προσωπικό φάρο, ας πούμε, του καθενός που υπάρχει μέσα σας. Go on. Άλλος. Κίτη. Νιώθω πάλι τη ζωή μου να είναι έτσι ρευστή. Έχω έρθει σε ένα καινούριο μέρος, στη Μάνη, και είναι σαν να αρχίζω πάλι κάτι από την αρχή. Δεν ξέρω, θα ήθελα να ακούσω τα σχόλια του. Kitty feels that her life is very, for the moment, is also liquid. And she has come in a new place, in Mani, and she's feeling a little bit strange, and she wants to know what your comments are. And now you're following the light, you know. Ακολουθείς το φως. And that's important. Και αυτό είναι σημαντικό. Because you have surrendered to your spirit. You said you haven't. You have, she has. She has surrendered, γιατί έχεις παραδοθεί, ας πούμε, στο πνεύμα σου. And so you're following the light, you know. Ακολουθείς το φως, λοιπόν. If you have the light, you know, imagine you have the lighthouse inside of you. Ας πούμε ότι έχεις τον φάρο μέσα σου. And it has a beam of light that's shining out of you, directing you where to go. You're going with the light. Και είναι μια ακτίνα φωτός που εκπέμπεται από μέσα σου και σου λέει προς τα που να πας. Οπότε πηγαίνεις με το φως. And you're going with it. Και πας μαζί. So, expect more satisfaction. Οπότε περίμενε μεγαλύτερη ικανοποίηση. Expect to find more comfort in your life. Περίμενε μεγαλύτερη, ας πούμε, άνεση στη ζωή σου. And keep going. Και συνέχιζε να πηγαίνεις. Νιώθω ότι είναι σαν να ξεριζώνομαι συνέχεια από κάπου. She feels like she's been torn apart from wherever she goes. That's all the time. Wherever she goes, she's been torn apart. And then somewhere else, again the same. Because that's your nature. Γιατί αυτή είναι η φύση σου. To seek for fertile soil. Να ψάχνεις για γόνιμο έδαφος. That's a good affirmation for you. Αυτό είναι μια πολύ καλή διαβεβαίωση για σένα. I have found fertile soil. Έχω βρει γόνιμο έδαφος. Ευχαριστώ. In that way, you sent down your roots, you know.
Με αυτόν τον τρόπο τι κάνεις λοιπόν, τοποθετείς, απλώνεις τις ρίζες σου. If you say that many times, I have found fertile soil. Αν το πεις πολλές φορές, έχω βρει γόνιμο έδαφος. This is how you can change that tendency to always keep moving and burning bridges. Αυτή είναι η κατάλληλη διαβεβαίωση, ας πούμε. Go on. Η Ιωάννα θέλει να ρωτήσει. Πέτρος εδώ, με ακούτε? Η Ιωάννα προηγείται. Να πω την αλήθεια, τώρα δεν ξέρω τι να ρωτήσω, γιατί έχω διάφορα στο μυαλό μου, δεν ήξερα ακριβώς. Είχα μια ερώτηση πιο προσωπική για ένα project που ετοιμάζω, το οποίο για μένα έχει στόχο να βοηθήσει ένα μεγάλο πληθυσμό ανθρώπου. Και είναι αυτό σε μια συνεχή εξέλιξη αυτό το project. She wants to ask, περίμενε Ιωάννα. Ναι. She wants to ask about a project that she is planning and that project would impact, let's say, or would have an effect to a lot of people. And it's an ongoing process. Συνέχισε. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν η ομάδα ασχολείται με τόσο προσωπικές ερωτήσεις, οπότε λίγο έχω μπερδευτεί. Δεν ξέρω. Ναι, βεβαίως. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Εντάξει, ναι, αυτό. Είναι ένα σημαντικό project που επειδή δεν το επέλεξα, θεωρώ ότι με επέλεξε για να δημιουργηθεί και συνεχώς εξελίσσεται και θεωρώ ότι γίνεται πολύ δυνατό και θα βοηθήσει πολύ κόσμο. Ήθελα να ξέρω αν υπάρχει κάποια πληροφορία πάνω σε αυτό. A very important project and she feels that it was not, she didn't pick it up, but rather the project selected her. And she would like to know if you have any comments on that. Oh, okay. Of course, the most important thing is your intention. Βέβαια, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η πρόθεσή σου. And your intention is to serve. Η πρόθεσή σου είναι να υπηρετήσεις. You want to see improvement in others. Θέλεις να δεις την βελτίωση στους άλλους. And so you give what you can and you make the effort to steer the ship in the right direction. Οπότε δίνεις ό,τι έχεις και προσπαθείς με τον κατάλληλο τρόπο να οδηγήσεις το πηδάλιο, ας πούμε, το καράβι στη σωστή κατεύθυνση. Να κυβερνήσεις το καράβι στη σωστή κατεύθυνση. And that's positive. Και αυτό είναι πολύ θετικό. You know, when you make a positive or create a positive effect on another, it comes back to you. Όταν κάνεις κάτι, όταν έχεις ένα θετικό αποτέλεσμα σε κάποιον, αυτό σου επιστρέφεται πίσω. And that's good. Και αυτό είναι καλό. Something else. Something else. I'm okay. Thank you. Είσαι εντάξει. Τίποτα άλλο έχεις να ρωτήσεις? Ναι, αυτό που με απασχολεί σχετικά με το project είναι ότι ακόμα δεν αισθάνομαι ότι έχει βρεθεί η ομάδα που θα το υποστηρίξει. Και έχω την αίσθηση ότι αυτή η ομάδα θα πρέπει να είναι μάλλον στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει αυτή η ομάδα που είναι συντονισμένη με αυτή τη γνώση. Είναι πιο πολύ ένα project πάνω στο Jung. Και
Δεν ξέρω αν πρέπει να κατευθυνθώ, προς τα πού να κατευθυνθώ. The team to support this project is not yet surrounded the project, and she is saying that these people are not, they're from abroad, this project that has to do with the youth. And Jung. No, youth, Jung. Carl Jung. It's about psychotherapy. Okay. It's with the psychiatrist, with the psychologist Carl Jung, yeah. Okay. So she doesn't know where to move, in which direction with the people that they will have to apart to support the project. You mean how to advertise? Το έχεις διαφημίσει, ας πούμε? Όχι. Promote it. Το έχεις προμοτάρει καθόλου? Όχι καθόλου. Χρειάζεται να βρεθεί μια ομάδα για να πάει σε επενδυτές. Αυτό είναι το... Oh, she needs to find a team to go to approach investors. Then you have to talk to the bankers. Τότε πρέπει να μιλήσουμε στους τραπεζίτες. Okay. Don't doubt that you can find success. Μην αμφιβάλλεις ότι μπορεί να έχεις επιτυχία. There are many persons waiting to invest in positive projects. Υπάρχουν πολλά πρόσωπα που περιμένουν να επενδύσουν σε θετικά πράγματα. Find them. Βρες τους. Go on now. Πέτρος. Thank you. Ναι. Με ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Ήθελα να μοιραστώ ένα όνειρο που είδα χθες το βράδυ. She would like to share a dream that he had last night. Ήμουν στη θάλασσα με το Μιχάλη και τη Ρεκίνα. Είχε ήλιο, κάναμε μπάνιο, αλλά το νερό δεν ήταν θαλασσινό. Ήταν σαν να ήταν με ιχνοστοιχεία ή ιαματικό, κάτι τέτοιο. He was in the sea with Michal and Regina. There was sunshine and they were swimming, but the water was not the sea water. It was more like a kind of thermal water, let's say. Αυτό που ένιωσα ήταν σαν να καθαρίζαμε από κάτι, δεν ξέρω τι, και ναι. He felt that it was cleaning him from something. Και μετά είδα ένα ξύλινο ανθρωπάκι, πολύ μικρό, και σαν να τρόμαξα. And then he saw a little wooden creature and he got scared. Ναι, η αίσθηση δεν ήταν πολύ... Δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν. The feeling was not so great, but he can't define it. Αυτό. That's it. Okay, so you know that. When did you have this? Last night. Last night, yeah. So you can assume it has something to do with this meeting, correct? Άρα μπορείς να συνειδητοποιήσεις, μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό είχε κάποια σχέση με τη σημερινή συνάντηση, αφού το είδες χθες το βράδυ. That it was swimming through consciousness, let's call it. Ας το πούμε ότι κολυμπούσες μέσα στη συνειδητότητα. And the structure, the wooden structure can represent a block or a fence, we're going to call it. Και η ξύλινη αυτή δομή, το ανθρωπάκι όπως είπες, ας πούμε ότι αντιπροσωπεύει ένα μπλοκάρισμα, ένα φράχτη θα λέγαμε. That might stop you.
που θα μπορούσε να σε σταματήσει from continuing to swim το να συνεχίζεις να κολυμπάς. this is why you felt not so accepting that wooden structure. Γι' αυτό και δεν αποδέχτηκες αμέσως η αίσθηση αυτή που δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις αυτό το ανθρώπινο, αυτό το ξύλινο κατασκεύασμα. We might also call it a toy soldier. Μπορούμε να το πούμε σαν το μολυβένιο στρατιωτάκι, ας πούμε, το ξύλινο στρατιωτάκι μας. Because you can be very regimental with yourself, Petros. Regimental? Like soldiering, you know, you have to do this, and this, and that. And είσαι πολύ, έχεις πολύ στρατιωτική, ας πούμε, ναι, συνταγματική, είσαι πολύ συνταγματικός με τον εαυτό σου. Regiment είναι το σύνταγμα. Rather than swimming freely, you see. Αντί να κολυμπάς ελεύθερα. And it usually has to do with your emotional body. Και κυρίως έχει να κάνει με το συναισθηματικό σου σώμα. You're regimental with what you allow yourself to feel. Δηλαδή γίνεσαι πολύ στρατιωτικά συνταγματικός, ας πούμε, με το τι επιτρέπεται να αισθάνεσαι. Τι σου επιτρέπεις να αισθάνεσαι. And you believe that Mihaly, particularly, is more free with what he allows himself to feel and express. Και πιστεύεις ότι περισσότερο ο Μιχάλης είναι πολύ πιο ελεύθερος στο τι θέλει να αισθάνεται, στο τι μπορεί να αισθάνεται, ας πούμε, αφήνει τον εαυτό του. Να είναι πιο ελεύθερος στο να αισθάνεται. And also Regina. Το ίδιο και η Ρεγκίνα. You believe. Εσύ το πιστεύεις αυτό. That they swim freer than you do. Ότι κολυμπάνε πιο ελεύθερα από σένα. Do you agree with us? Συμφωνείς? Ναι, για να το λέτε συμφωνώ. Ναι. Yes. Και πώς μπορώ να πετάξω το στρατιωτάκι, τι... And how can I get rid of this Μια βοήθεια πάνω σε αυτό. This wooden toy soldier. Or how can you allow yourself to feel? Ή, ας πούμε, πώς μπορείς να επιτρέψεις τον εαυτό σου να αισθάνεται. You can begin by saying things like, I feel whatever you feel. Just by acknowledging it verbally, you get more free. Μπορείς να ξεκινήσεις λέγοντας ότι θα αφήσω τον εαυτό μου να αισθάνεται ότι αισθάνεται. Προφορικά δηλαδή. Θα αφήσω τον εαυτό μου να αισθάνεται. You know, to let it come out. Άστο να βγει προς τα έξω. I feel whatever you feel. Happy. I feel sad. I feel angry. I feel neglected. I feel whatever you feel. Οτιδήποτε αισθάνεσαι, ας πούμε. Αισθάνομαι χαρούμενος, αισθάνομαι άσχημα, αισθάνομαι παρατημένος, αισθάνομαι οτιδήποτε. Or even if you, as you're speaking, if you say, I think we should do this, you might say instead, I feel we might do this. Ακόμα και στην προσωπική We σου. might go out to dinner, you know, anything. I feel rather than I think. Οπότε, ακόμα και στην προφορική σου, ας πούμε, συνομιλία, στον τρόπο που εκφράζεσαι, μπορείς να λες, παραδείγματος χάρη, να βγούμε για φαγητό. Όχι νομίζω ότι πρέπει να βγούμε για φαγητό, αλλά αισθάνομαι ότι πρέπει να βγούμε για φαγητό, να πάμε για φαγητό. You got it. Το κατάλαβες? Ναι. Ευχαριστώ. Go on. Μιχάλη?
Έχεις κάτι? Δεν έχω για την ώρα, είμαι πολύ ωραία. Maybe later. Η Κατερίνα ήθελε να ρωτήσει κάτι. Κατερίνα. Μήπως δεν μπορεί να μιλήσει, να το ρωτήσω εγώ. Μου το έχει στείλει. Κατερίνα, μπορείς να ρωτήσεις. Okay. I asked, this is Katerina from Kavala, Jane's friend, and she asked, sorry, στα ελληνικά, τι πρέπει να κάνω καλύτερα για το μέλλον της οικογένειάς μου. Γκρέγκο, μετέφραση. Katerina is asking what is the best that she can do για το μέλλον, είπες. Για το μέλλον. For the future of her family. For the future of her family, yes. Celebrate life. Γιόρτασε τη ζωή. Celebrate the family. Γιόρτασε την οικογένεια. Compliment each other. Κοπλιμέντο ένας τον άλλον. You know, you might play a game with the family when you're all together. Μπορείς να παίξεις ένα παιχνίδι με την οικογένεια όταν είστε όλοι μαζί. You choose one family member. Επιλέγεις ένα μέρος της οικογένειας. As me, for instance. And you ask every other family member to say something not positive about your relationship or your experience with Esmini. Με την Έσμη, παραδείγματος χάρη, και μπορείς να ρωτήσεις το άλλο μέλος της οικογένειας την εμπειρία που έχει με το συγκεκριμένο άτομο. Everyone to say something positive about this family member. Ο καθένας να πει κάτι θετικό, ας πούμε, για αυτό το μέλος της οικογένειας που επιλέγει. And then another day. Και μια άλλη μέρα. Another family member. Ένα άλλο μέλος της οικογένειας, από την οικογένεια. You know, this is something that every family should try. Αυτό είναι κάτι που όλη η οικογένεια μπορεί κάθε οικογένεια μπορεί να κάνει. Particularly when you're together in a group. As a group. Ειδικά όταν είστε μαζεμένοι η οικογένεια σε ένα group, ας πούμε. And you each can start it. For instance, Greg, you could start it. I want to say something positive about my mother and give an example and then ask the next person, your daughter, can you say something, your experience, whatever, about your grandmother, you see? And in this way, one can create a great family harmony, you know? We're all focused on the positive of this person that's a part of our tribe. Ο καθένας λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επικεντρωθεί στα καλά σημεία του αλουνού, όσοι είναι δηλαδή μέλος αυτής της φυλής, ας το πούμε, λέγοντας θετικές εντυπώσεις, ας πούμε, ωραία πράγματα. Jane? Go on. I have a question from Babis. Can I just... Now, wait 1 second. Let's finish with Katerina first. All right. So that you will affect the future of every member of your family. If you focus the attention of everyone on the positive things, the things that make you grateful for that member of your group, of your family. Με αυτόν τον τρόπο θα φροντίσεις να διασφαλίσεις κατά κάποιον τρόπο, ας πούμε, την αρμονία και τη θετικότητα η οποία πηγάζει από αυτό το μέλος της οικογένειας, ας πούμε, δίνοντας και μια θετική διαβεβαίωση.
Αυτό όλοι μπορούμε να το κάνουμε. So in every family gathering, there should be a celebration of at least one member of that family. Σε κάθε οικογενειακή συνάντηση θα πρέπει αυτό να είναι γιορτή για κάποιο συγκεκριμένο μέλος της οικογένειας. And certainly on every birthday, each member of the family should say something positive about the one that was born on that day. Και βεβαιότητα σε κάθε μέλος της οικογένειας την ημέρα των γενεθλίων θα πρέπει να λέει κάτι θετικό για αυτό το άτομο. In this way you foster, is the word, good tidings. Με αυτόν τον τρόπο περιθάλπτεις, ας πούμε, τις καλές στιγμές. And you can even do it with a group of friends as well. Και μπορείς να το κάνεις και αυτό με ένα group φίλων. Anyone can start it just by pointing somebody out and saying something positive. Και ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό επιλέγοντας κάποιον και λέγοντας πολύ θετικά πράγματα γι' αυτό. And then asking the next person, can you say something positive or something that you're grateful? Why are you grateful that this person is in your life? Παραδείγματος χάρη, γιατί είσαι ευγνώμονος προς το συγκεκριμένο άτομο, τι σου έχει προσφέρει δηλαδή στη ζωή σου. You understand? Καταλαβαίνετε. Is Katerina here? Κατερίνα είναι here. No. Ναι, απλά δεν κάνει unmute. Yes, she's here, but she can unmute. She understands, I think. She's here. Okay, good. Vivian, do you like to ask something? Yes, I would like to. Okay, please. Yes, I have recently, like sometimes before in my life, I have been worrying very much for my son. He is going through periods sometimes of expressing that he's tired of living and very depressed. And I wondered if you could give me some of your wisdom about this. Let me translate. Πολλές φορές η Vivian λέει ότι είχε ένα θέμα με το γιο της, αγωνίούσε δηλαδή για τη ζωή του γιού της, γιατί έδειχνε ότι σαν να μην αγαπούσε τη ζωή, ας πούμε. Δηλαδή έδειχνε κάποιες φάσεις κατάθλιψης και αν υπάρχει κάποιο σχόλιο. Probably everyone is tired of life at some point. Τελικά όλοι σε κάποια φάση βαριούνται από τη ζωή, κουράζονται από τη ζωή. Maybe a bit of humor could help with him. Πιθανώς κάποιο χιούμορ, ας πούμε, να βοηθούσε. Λίγο χιούμορ. He has a deep let's call it a pathos. Πάθος. What does that mean? Passion. And he needs to have its intensity in order to move him. Και χρειάζεται να έχει μια ένταση, ας πούμε, για να μπορέσει να κινηθεί. And humor is always the antidote for anyone who's very deep, you know. Και το χιούμορ είναι συνήθως το αντίδοτο για κάποιους που είναι πολύ βαθύς, ας πούμε. Because it brings their energy to the surface rather than the depth. Everyone has to come up for air sometimes. Even the orcas. Or come up for light. Να βγουν στην επιφάνεια να πάρουν αέρα και το χιούμορ είναι το κατάλληλο αντίδοτο γι' αυτό. So if you find some humor for him,
find what makes him laugh and do funny things. Practical jokes are also a method of shaking someone out of the depths of their passion. Τα πρακτικά αστεία, παραδείγματος χάρη, είναι μια πολύ καλή μέθοδος για να τραβήξει κάποιον από το βάθος του πάθους τους, ας πούμε. Practically, he needs to write more. He needs to write. Πρακτικά χρειάζεται να γράψει περισσότερο. Buy him a journal. Empty. And if he says, what's this for? You can say, why don't you write sometimes how you feel? You know, find something that he will find attractive. A journal, something beautiful, perhaps. Ένα ημερολόγιο, να βρει κάτι. Για να γράψει. Go on. Good, thank you. Thank you very much. All right, can I just, we've got two questions. One from Babs and one from myself. Go on. Babs is asking, he's been studying, he almost finished Vedic astrology in Holland with a group of a metaphysical elite. This is how he calls them. And he's very successful. And the question is that whether he should start delivering courses, let's say, not only courses, but find customers and to be paid for that. The question is if he should start. Yeah, if he should start and if he should take money. Does he need to take money? Yes, why not? What's the exchange? I don't know. There should be some kind of exchange. Is not money. What does he want? Chickens? Eggs? Yeah. What does he want in exchange for what he's giving? And should he start if he feels that he's confident enough to do it? Perhaps if he doesn't feel confident enough, then he can do some without an exchange for practice. Mm-hmm. And then he can start collecting eggs or chickens or whatever he wants to do. Or euros or whatever currency he finds himself in. Make sense? Yeah. Okay. Now, my question, I had the other day, I had the following dream. I went to the bank, to the ATM, to draw some money. And, well, you know, the PIN and everything else and the money that I received were few, but suddenly a great amount of money just popped up from the ATM. So I took them, and the whole night I was wondering, should I return them back or keep them for myself? And the previous day, I had a discussion with somebody, and we were discussing about the Vedic, let's say, tradition, giving back to God, whatever, you know, offering back to God every action. So I translate it as like my ego, something like that. Can you just comment on that? Translates. Yeah. Είχα ένα όνειρο, λέω, ότι είχα πάει στο μηχάνημα της τράπεζας
Και πήγα να κάνω μια ανάληψη, έκανα την ανάληψη, βγήκαν λίγα λεφτά, αλλά μετά ξαφνικά εκεί πετάχτηκε ένα μεγάλο πακέτο χρημάτων, ας πούμε, τα οποία τα πήρα, αλλά όλο το βράδυ πάλευα και έλεγα να τα επιστρέψω πίσω στην τράπεζα, να τα κρατήσω για τον εαυτό μου, να τα επιστρέψω ή να τα κρατήσω. Και πιστεύω ότι έχει να κάνει με μια συζήτηση που είχα 1-2 μέρες πριν σχετικά με το να αφιερώνεις όλες τις πράξεις σου, ας πούμε, στο Θεό. Δηλαδή, τα πάντα, ας πούμε, τα αφιερώνεις στο Θεό. So you understood why you created that dream because of the conversation about give and take from Yes, the universe. Definitely. So you received more than you expected. Yeah. And you had the inner sense to question, do I need to give back? Do I still need to give more? You know? Yeah. You're still in service. You still feel that I'm still alive. So of course I'm still giving back, right? Yeah. How can anyone who is conscious on a conscious path believe that they're finished giving? They can't, no matter how much they receive. That was the message in your dream, you see? You got so much, but you were thinking, shouldn't I take it back? Should I take it back? Because you know that it's a constant flow. You receive, you give, you take, you give, you take. That's the nature of give and take. Okay. That's a very positive dream for you, after all. You should feel proud. And that's not egotistical either. So that has not something, because the discussion was, even if we offer every single act to God, everything, like I offer you my food, I offer this, I offer my work, I offer this for God, etc. So I connected it with that. And look what God gave you at the ATM. It was your account, wasn't it? Yes, it was. So look what God gave you. You can also see, this is also a very humbling dream, to see how much you've received. You don't know the value of wisdom. No one does. Unless you don't have it. If you have wisdom, you never know the value of it. It's true. Because you have it. And it's not tangible. It's not, those bills coming at you. But it is a gift from God to gain and maintain wisdom in life. You know, there's a saying, you can't take it with you, but you do take wisdom with you when you go through the veils of the death. Fantastic. And that is probably, besides love, is one of the most valuable things you can gather as a human. Just let me translate for a while the whole, the essence. Για αυτούς που δεν καταλάβαν, είναι ότι το όνειρο ήταν συμβολικό και δείχνει τη μεγάλη αξία της γνώσης. Δηλαδή η γνώση δεν είναι κάτι χειροπιαστό μεν,
αλλά είναι κάτι το οποίο το παίρνεις μαζί σου όταν περνάς τη μεγάλη πύλη, ας πούμε, στο πέρασμα μετά τη διάλυση του φυσικού σώματος, και ότι η ροή αυτή του πάρε δώσε, ας πούμε, που έρχεται από την πηγή, γιατί το ερώτημά μου ήταν αν τον αφιερώνεις στην πηγή, ας πούμε, στο Θεό, όλες τις πράξεις σου, ας πούμε, τα πάντα. Και είπαν ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, σημαντικό όνειρο για τα δώρα τα οποία έχεις λάβει, γιατί το ATM ήταν στο λογαριασμό σου, αλλά ο Θεός σου έδωσε ξαφνικά αρκετά λεφτά. Και η γνώση είναι πάρα πολύ. Δεν μπορεί κανείς τη γνώση να καταλάβει την αξία της. Η γνώση είναι ανεκτήμητης αξίας. Σοφία, όχι γνώση. Wisdom. Η σοφία, ναι. Η σοφία, ναι. Σοφία και γνώση. Γρηγόρη, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσένα, την Τζέιν και όλη την παρέα μας. Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη και άπειρες ευχαριστίες για την παρέα και τις σπουδαίες πληροφορίες που πήρα. Είμαι η Κατερίνα από την Καβάλα. Κατερίνα, παρακαλώ να τις μεταβιβάσεις στη Τζέιν. Ναι. She's extremely grateful to you and the source and Delphinians, everybody else who participated in that, and you gave us so many treasures of today. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Τώρα πώς θα κάνεις τίποτα άλλο? Όχι. Anybody? I have a personal question. It's not a question, it's about your comments. My uncle died on Friday. He died in my hands in the hospital. I was touching him the moment he died. I got to witness the whole death experience very closely. And yes, it was a very strong experience for me. The whole process with hospitals, the relatives, the funeral, because I had to arrange everything alone on myself, even his house and his possessions. So if you can comment on that, like why this happened to me, because we are a very big family. We are like 14 cousins having the same uncle. So it was only me who experienced this with him. And if you can say something about that, I don't know. Πέθανε ο θείος μου την Παρασκευή στα χέρια μου. Εγώ τον ακουμπούσα την ώρα που ξεψύχησε, βίωσα όλη την εμπειρία του θανάτου. Έτσι το είδα από πολύ κοντά. Και επίσης μετά βίωσα όλη την εμπειρία με το νοσοκομείο, με τους συγγενείς, με την κηδεία, με το σπίτι του, τα πράγματά του, να τα μαζέψω, να τα συμμαζέψω. Και λέω, αν μπορούν κάτι να πούνε ένα σχόλιο ή να μου πούνε και γιατί έγινε αυτό, γιατί είμαστε πολύ μεγάλο σόι και μόνο εγώ ήμουνα εκεί και έκανα αυτό το πράγμα. Now, you must know that you are the matriarch of your family. Είσαι η μητριαρχική φιγούρα μέσα στην οικογένεια. That you're one of the strongest. Η πιο δυνατή. And certainly the wisest. Και σίγουρα η πιο σοφή. So you get the responsibility. Οπότε πήρες την ευθύνη. You'll get to carry the load, you see. Πρέπει να μεταφέρεις εσύ αυτό το φορτίο. Έπρεπε να μεταφέρεις. The gift of being present during a death
this type of a death, not on the battlefield or something, you know. Μπορώ της παρουσίας φάση στην στιγμή του θανάτου, σε αυτό το είδος θανάτου, όχι στο πεδίο της μάχης, can be something very liberating. Μπορεί να είναι κάτι πολύ απελευθερωτικό. How a gift that helps you or whomever is present to let go easier. Not necessarily of life, but of anything. To release, you see, when you're present during the release of the spirit, it's a great relief and a great opportunity for releasing anything. Όταν είσαι παρούσα κατά την στιγμή που το πνεύμα απελευθερώνεται, είναι πάρα πολύ απελευθερωτικό το ίδιο. Γιατί σου δείχνει σε όλους, ας πούμε, δείχνει το πώς αφήνεις κάτι, πώς το απελευθερώνεις. Απελευθερώνεται. If there's something that you know that you want to release from yourself, now's the time to do it. Αν υπάρχει κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στον εαυτό σου που θες να απελευθερώσεις, τώρα είναι η στιγμή να το κάνεις. If you can do a visualization of that moment when your uncle let go, and you can be conscious of something you want to let go of, anything at all, and you can let go of it in that memory of him letting go, or his spirit letting go of the flesh. Αν μπορείς να οραματιστείς εκείνη τη στιγμή που απελευθερώθηκε ο θείος σου, ας πούμε, από το σώμα, το πνεύμα έφυγε και παράλληλα, τη στιγμή αυτή της μνήμης, της απελευθέρωσης, βάλεις κάτι μέσα ή φέρεις κάτι που θες να απελευθερώσεις, είναι η πιο καλή στιγμή να γίνει αυτό το πράγμα. And if you didn't have any help from your siblings or cousins, you could ask them, or you could delegate responsibility. You do this, you have to do this, you see? Rather than feeling that you have to do everything. You can tell them, you must do this to help me. Αν δεν είχες κάποια ευθύνη, ας πούμε, και να μην φέρεις όλη την ευθύνη σε αυτές τις ιστορίες, μπορείς να αποδώσεις ευθύνη στον καθένα. Έπρεπε να γίνει αυτό και τα λοιπά. Σε έπρεπε να κάνεις αυτό και ούτω καθεξής. Okay. Anything else from anybody? Έχουμε τίποτα άλλο? Okay, thank you. Ναι, εγώ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο για την παρούσα φάση για μένα αυτή τη στιγμή. Can you comment about Michali's current situation, only that? Now, you want us to comment on your current situation? Yes. So, sometimes you like to struggle, you know. You're like an octopus, and you're not bringing all of your legs together to move as one. You're keeping one tentacle here and one over here, and then one out there and one here. And when you try to move sometimes, you feel that you're tangled up. Σου αρέσει, λέει, να αγκομαχάς, γιατί λέει σαν το χταπόδι. Δεν φέρνεις όλα τα πλοκάμια μαζί, αλλά το ένα πάει από εκεί, το άλλο πάει δεξιά, το άλλο πάει αριστερά. So you might try simply to, or even use a statement,
I'm pulling myself together before I go in this direction. I'm pulling all my arms and legs, or I'm putting myself together, you see? In this way, you will maintain a more even emotional flow. You understand? Yes. Because sometimes you don't know where your emotion is. Say it. What? No, Greg tried to translate. Oh. Because sometimes you don't know where your emotion is coming from, you know? Yep. You get overwhelmed and you're not really clear where is that coming from. And it's because one of your tentacles is still hanging around somewhere else. Αυτό λέει γίνεται γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις δηλαδή, από πού τα συναισθήματα, κάποια συναισθήματα από πού προέρχονται. Δηλαδή δεν είναι όλα τα πλοκάμια, ας πούμε, μαζί. Δηλαδή το ένα κάπου βόσκει. Και του είπαν ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη θετική διαβεβαίωση, ότι αυτή τη στιγμή θα φέρω όλα τα πόδια μου, τα χέρια μου, όλα τα άκρα μου μαζί. Θα τα τραβήξω μαζί όλα. So before you act or before you move, if you make a statement to yourself internally, I'm pulling myself together. And if you have the imagery of how the octopus moves when it wants to move, then you can cure that. It's only a slight irritation, we will say. Είναι ένας ελαφρύς, ας πούμε, εκνευρισμός. Δηλαδή, αν φανταστείς εκείνη τη στιγμή πώς κάνει το χταπόδι όταν μετακινείται, φέρνει όλα τα πλοκάμια του μαζί, γίνεται ένα και κινείται έτσι. Οπότε πριν αντιδράσει, ας πούμε, σε κάτι, πριν εκνευριστείς με κάτι, ας πούμε, έχει αυτή την κίνηση. Because in your life, in your reality, you know what you're dealing with. Γιατί στη ζωή σου ξέρεις με τι έχεις να αντιμετωπίσεις. You know the pieces that you're playing with. Like you're playing a chess game. You know which pieces you're playing with. Γνωρίζεις τα κομμάτια, ας πούμε, σαν να παίζεις ένα σκάκι. Γνωρίζεις τα κομμάτια ποια είναι. It's just a matter of focus. Απλά είναι να κάνεις focus αυτό, ας πούμε. Emotional. Συναισθηματικό. Is there anything else? Υπάρχει κάτι άλλο? I believe we can conclude. Now, we want to go back to the beginning. But first, we want you now to rub your hands together. To generate heat in the hands. And then the same. The right hand is on top of the head. Let's change it. Put the left hand now and the right hand at the back of the neck. Το αριστερό τώρα χέρι πάνω στο κεφάλι και το δεξί πίσω στο λαιμό. And breathe deeply. Και αναπνέστε βαθιά. And this is how we're greeting each and every one of you energetically through your own hands. Okay? Με αυτόν τον τρόπο χαιρετούμε τον καθένα σας προσωπικά μέσα από τα χέρια σας.
good evening. Good night, you mean? It's already 10:30. Good night. Good day. Good day.